హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం చికెన్ చీజ్ బాల్స్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము. ఫస్ట్ నేను ఒక హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను. దీన్ని వాష్ చేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు మనం కొంచెం మిక్సీ వేసుకుందాం. ఇలా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న దాంట్లో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సాల్ట్, మన టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, కొంచెం పసుపు, కొంచెం గరం మసాలా, కారం, కొంచెం సోయా సాస్, ఇప్పుడు వీటిని అన్నిటినీ బాగా కలిపి చికెన్కి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకుందాం. ఇలా అన్నీ బాగా కలుపుకొని కాసేపు పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ముందుగా మనం చీజ్ బాల్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం చీజ్ పెట్టుకొని ఒక చికెన్ బాల్ చేసుకుందాం. దీన్ని మనం కార్న్ఫ్లోర్లో ఇలా డిప్ చేసుకుని దీన్ని మనం ఎగ్లో డిప్ చేసుకున్నాం. అలాగే బ్రెడ్ క్రమ్స్ డిప్ చేసుకున్నాం. ఇలాగే రిమైనింగ్ బాల్స్ అన్నీ మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం. మా పొయ్యి చూసారా? గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసి పెట్టేది.
వేడి వేడి చికెన్ చీజ్ బాల్స్ రెడీ. టేస్ట్ చూద్దామా?